Okay, I think we are already live on YouTube. Madam Paramaswari, I think you can begin your presentation, your introduction. All right. Okay. Good evening and warm greetings to everyone who are here. Welcome for our this week's meet. My audio is okay. Clear? Yes, yes. Okay. Thank you so much. Thank you so much for spending the evening after work with us. It's a pleasure to see our speakers waiting to share the knowledge with us. For this week's meet, our topic is on healthy aging and women's health. We have a pleasure of meeting 5 speakers, wonderful experts in the subject. First and foremost, we have Mrs.Radhika Santhanakrishnan, the founder of Penn Nalam and Nalam, Managing Trustee of Sri Dhanvantri Trust. Greetings, madam. Greetings from Malaysia. And we have Mrs.Geetha Mohan, an awareness educator. And we have Dr. P. Santhosh Rajan, who is the surgeon of oral oncologist. We have Dr. Dr.Somani, a consultant gynecologist. And we have Ms. Arockia Mary, an awareness and screening coordinator. A little bit more about our Mrs. Radhika Santhanakrishnan here. So I would like to say a little bit more about you, ma'am. She's the founder of Penn Nalam and Nalam. It's a center dedicated for breast, cervical, and oral cancer prevention and treatment. It's a unit of Sri Dhanvantri Trust. She is now a full-time philanthropist who dedicated her life for a larger cause. She was diagnosed of cancer in year 2008-2009 and now a conqueror. She started Penn Nalam, a unit of Sri Dhanvantri Trust, with the support and guidance of her doctor, Dr. Selvi Radhakrishna, and has made significant progress in increasing awareness and treatment of breast, cervix, and oral cancer. Penn Nalam is a non-profit organization with the goal to increase and spread awareness about breast and cervical cancers, which are two most common cancer affecting women in India. I should say everywhere, ma'am. It's not only India. This is the concern of us in everywhere, even in Malaysia, I should say. The prime objective is to work on prevention and early detection of cancer in women and offer affordable treatment. So, without that said, again, welcome. And without much ado, I would like to pass the floor to you, ma'am, and your team. The attendees, if you have any questions, kindly share it in the chat box and we will get back to it at the end of the talk so it doesn't disrupt the flow of the session. Okay, ma'am? The floor is yours, ma'am. Thank you very much. Thank you very much, Parmeshwari. And I thank everybody at Malaysia for inviting us to your home this evening. So it's a very interesting topic called healthy aging. You can call it ageless aging. So no matter how old you are, with knowledge, action, we may maximize good quality of life and minimize the prevent the downside. So with that, my team has joined us this evening. Dr. Dr.Somani is an MRCOG. She's a gynecologist. Geetha is a very senior journalist. Dr. Santhosh Rajan is an oral surgeon. And I have Mary, who's again a very senior social worker. So we are here to share our knowledge with you for this evening. As you rightly said, we started Penn Nalam in 2009. And our vision is to save lives of women from cancer on time. So, Aduna,
mission அது. And the mission is எப்படி விழிப்புணர்வு, awareness, and then screening, எப்படி பரிசோதனை மேற்கொள்ளவும், then நோய் தன்மை diagnose, then treat. So இது வருமுன் காப்போம். So cancer, if it is caught early, it can be completely cured. With that idea, we under the Dhanvantri Trust banner, we started Penn. Later on, நாங்க எங்க போனாலும் பெண்களுக்கு மட்டும் தானே ஆண் நலம் இல்லையான்னு கேட்பாங்க. ஸோ ஆண் நலமும் இப்போ 2021 ஆரம்பிச்சோம். After COVID, we started that. So we are here to share a little knowledge, whatever we have, our journey through 16 years of in this particular field. So I hand over the floor to Dr. Santhosh. Good evening all. Without much ado, I'll just dive into the topic. Here I'll be talking on breast cancer prevention, early detection, and how metabolic connection between breast health. So the global issue is 1 in 8 of any woman stands the risk of developing invasive breast cancer in their lifetime. About 30% of cases have modifiable risk factors. And if detected early, which is in a localized stage, the 5 years survival is about 99%, which is a good news. Next. On a global and national level, about 2.3 million new breast cancer cases are detected worldwide, of which India contributes to about 1.92. Surprisingly, in Chennai, 1 in 3 of women's cancer will be breasts. This may be because they are detecting, the screening programs are much better. The only thing to remember is Indian women die of breast cancer at roughly twice the rate which is seen in highly developed countries. So metabolic health is breast health, and all this is related to insulin resistance, which will be seen in subsequent slides. So what is metabolic health? So there are 5 parameters, which includes your blood sugar, blood lipids, blood pressure, waist size, and markers of chronic inflammation. We're surprised to know that only 1 in 8 adults meet all the 5 in optimal value. Next. So the theory, many theories are there. Warburg theory, the cancer consensus, all point towards high glucose, high sugar level or diabetes will predispose you to cancer. In the subsequent slides, I will explain how. Next. So the International Agency for Research on Cancer consensus have found that 13 cancers have they are closely related to obesity, which include breast, especially the postmenopausal, endometrial cancer, ovarian cancer, colorectal cancer, esophageal cancer, gastric cancer, liver cancer, gallbladder, pancreatic, renal, thyroid, including multiple myeloma and meningioma. Next. So what is the metabolic dysfunction? So whenever there is a hyperinsulinemia or insulin resistance, that signals the breast cells to grow and divide faster and suppresses the normal cell death signals. So when you are obese, the excess fat tissue, normally it converts androgen to estrogen. So when the estrogen is in excess, that is a key driver of hormone receptor positive tumors. Likewise, when the adipose tissue, that is the tissue covering the organs, which is a visceral fat, that also when it's in excess, that releases cytokines like tumor necrosis factor alpha, interleukin 6, which damages the DNA, suppresses the immune surveillance,
and creates a tumor-friendly environment. This leads to chronic inflammation. Next. So this is what we need to focus on. There are some non-modifiable and modifiable which we can intervene. So non-modifiable risk include age. So the risk sharply increases after 50 years. Then presence of family history of breast cancer or ovarian cancer increases the risk. Presence of BRCA1, 2 gene mutations and early MENA with late menopause. And in the postmenopausal, having dense breast tissue might interfere with the detection of early lesions and history of prior chest radiation. Whereas the modifiable risk factors, which all of us know, but we need to reinforce, which is excess body weight, especially after menopause, physical inactivity, and insulin resistance, type 2 diabetes mellitus, alcohol intake, the risk rises with each drink each day, and risk of smoking, also poor sleep and chronic stress. So I had mentioned about the waist circumference. So there's a difference between the Western phenotype and the South Asian phenotype. Next. So type 2 diabetes mellitus, there is a 20 to 27 higher breast cancer risk in women with diabetes. This increase, there is a effect on the disease-free survival. Also by the hyperinsulinemia, and this is independent of the BMI and the tumor stage. Means if you're having insulin resistance, it worsens your cancer risk and disease-free survival. Then metabolic syndrome. So patients who are having metabolic syndrome, which means high BP, sugar, diabetes, and high waist circumference, they have a 50% higher breast cancer risk. And the survivors with metabolic syndrome, they have increased chance of recurrence and shortened disease-free interval. Also, this HOMA-IR and visceral adiposity, that is insulin, again a marker of insulin resistance. So this is the waist circumference. In Western world, the waist circumference is 88 and above, whereas for South Asian, it is 80 centimeters and above. So if a normal BMI in Indian women doesn't necessarily exclude visceral adiposity. So we need to go by the waist circumference. So when a person comes for a consultation, or we ourselves, we need to measure the waist circumference, then glucose resistance and HOMA-IR. There is fasting insulin and HOMA-IR. The values will be elevated way before we present as diabetes, the presence of fasting blood glucose. Then the triglycerides and the HDL, the ratio between HDL is the good cholesterol. So the ratio is altered. That is another surrogate marker. And the skin markers like acanthosis nigricans, which is like a black velvety patch which is seen around the nape of neck or in the axilla, and the presence of skin tags. These are all markers of hyperinsulinemia. And blood pressure is indirectly related, also to add to the family history. So the pharmacology intervention would be first and foremost metformin, then the GLP-1 receptor agonist, which is flooding the market, and dieting in any form, like a fast-limiting diet. What happens is the tumor cells lose protection during fasting cycles. So normal cycles enter resistance, and this improves the chemotherapy and tolerance sequence. Lifestyle medicine is most important, where we can intervene ourselves. The diet quality, physical activity, sleep, and stress reduction. We all know, but still we need to reinforce. Next. So what to eat? Best would be a Mediterranean diet or a diet to prevent anti-hypertensive diet pattern. They have the best and strongest evidence for breast cancer reduction, which means you eat more of fruits, leaves, leafy vegetables, berries, legumes, beans, and grains should be whole grain, whatever is available in your country. Then among the non-vegetarian, fish, olive oil, and cruciferous vegetables also. What we need to limit is the added sugars, sugary drinks, refined carbs like maida, white bread,
processed and charred red meat, ultra processed, anything in a packet is to be avoided. And industrial seed oils in excess, alcohol as well. Next. Next is physical activity. So how much? So if you are physically active, it reduces the risk of any cancer per se, even for breast cancer, up to 25%. So what is the activity we need to do is about 150 minutes per week, which means 30 minutes a day for 5 days, which should include 2 to 3 strength sessions because muscle is the largest glucose sink. And if you do resistant training, that improves the insulin sensitivity directly. Then most important is, like I cannot walk with they say, physical inactivity. So whoever is at home, ask them to get up every 30 minutes or 1 hour, go 1 round and come back. And aim for a healthy waist, which should be about weight loss, about 5 to 10%, and aim for a lesser waist circumference. Sleep, stress, and alcohol. So 7 to 9 hours of uninterrupted sleep is good because short sleep and night shift work, they disrupt the melatonin and they increase the markers for chronic inflammation. So to avoid stress is but inevitable. So we can do walking, breathing, pranayama, prayers, time outdoors, or sharing with friends. Nowadays, with the lot of social interaction, we forget to interact with the person next to us. So human connection is more important. And alcohol, lesser is better. There is no risk-free limit. So better to avoid or keep yourself within limit. Next. So early detection saves lives. One is you should know how to do your breast examination. And you can get yourself examined by a medical provider every 1 to 3 years in your 20s and 30s. By 40s, you can go in for screening with the mammogram or ultrasound based on your clinical scenario. Those with having BRCA risk factors 1, 2 gene positive, they need to be screened earlier, and they can even opt for prophylactic mastectomy even. Because the stage matters. If detected in a very localized stage, restricted only to the breast, the 5-year survival rate is about 99%. Whereas if it is a distant metastasis, means it's gone to lungs or liver, the survival is reduced to 1/3, about 32%. So this is the most important screen you need to do. Book your screening, schedule a clinical examination, walk briskly 30 minutes a day, 5 days a week, add 1 vegetable, 1 legume, and set a consistent time for bed and reevaluate your alcohol intake. Thank you. Next, please. Next, I will be briefly touching upon cervical cancer. The cervical cancer is cancer of the cervix. Next. Which is a connection of the mouth of uterus to the vagina. And vast majority of cases, now with all the studies available, it's detected is because of a virus called as human papilloma virus, of which 16 and 18 are the high risk. So other factors include early sexual activity, especially in the teenage, and multiple partners. Smoking increases the risk. Then immunosuppression with co-infection with HIV, and having multiple births, and co-infection chlamydia, herpes simplex virus. So the normal symptoms would be, all these symptoms present in very late stage, which would be abnormal vaginal bleeding, could be postcoital, postmenopausal. Hence, we need to report immediately when we have such symptoms. Or persistent watery malodorous discharge. Then pelvic pain, weight loss, and swelling in legs. These are all very late presentation of the disease. The catch in cervical cancer is, if you are detected with the HPV positive, there is 15 to 20 years time where the precancer will develop into cancer. So this gives a wide screening window. And it's highly preventable because now vaccination is available and screening programs and treatment is available. Next. So this is the global burden. About 660,000 new cases per year worldwide are detected.
About 350,000 deaths per year is because of cervical cancer, of which 94% happens in the low and middle income countries. Next. Which is like sub-Saharan countries. Probably because of the limited access to the vaccine and organized screening is not there. And if detected in late stages, treatment facility is not there. Next. So little bit of HPV, it is a DNA virus. The highest oncogenic potential is 16-18. Nowadays, with wide coverage of vaccination with 16-18, the newer oncogenes are also coming into picture. So every sexually active woman, 80% of them will be infected with HPV at some point. In about 1 or 2 years, our immune system clears it. But in 80% will be cleared. In 5 to 10%, there is a residual infection which will present as CIN 1, 2, 3 or progressive invasive cancer. And this takes about 15 to 20 years. So this is where we can intervene and detect. So this one slide summarizes everything. The primary prevention would be by vaccination, which is widely available. The main prime target is girls in 9 to 14 years. The secondary prevention is early detection and treatment. And the tertiary treatment would be if they are having cancer, then required surgery or radiotherapy or chemotherapy, treatment should be available. Next. So vaccination is what we need to, is the need of the hour. Earlier, it was started with Cervavix, which is a bivalent. Now, quadrivalent and even nonavalent is available. So the primary target is 9 to 14. Even boys can be vaccinated so that to prevent the transmission and prevent HPV-related cancers in men. And above 15 years, 3 doses are suggested. However, we need to remember that vaccination does not replace screening. All vaccinated women need to be screened as well. So what do we do with screening? Next. So HPV DNA testing is 95% sensitive. Then second, pap smear. This is what we have been practicing until now. And many have a structured PAPS cleaning and surveillance with pap smear. However, it's only 70% sensitive. In very close setting, something is better than nothing. So better is to do a visual inspection of cervix with acetic acid application. And co-testing would be better, which includes both HPV and a pap smear. It's about 99% sensitive. And when it is negative, you can bring in the woman after 5 years. So if they are detected, say, HPV positive or they have a cancer, then they are subjected to colposcopy, which is magnified vision of the cervix. And then we take the tissue for biopsy. And as per biopsy, we stage them and accordingly treatment is planned. So the typical lifetime screening pathway, this is the ideal one. Just look into the flow chart. By 9 to 14 years, we vaccinate the girl. And from 25 to 21, it's said from 25 years, every 3 years, cytology should be done. And from 30 to 65, HPV screening is ideal. And at 65, if your prior 3 tests have been negative, then you can consider stopping your screening. So the WHO recommendation is start screening at 30 years. And HPV DNA test is preferred method. Repeat every 5 to 10 years with a negative HPV test. And if those with HIV needs a more frequent screening. And see and treat, that is the simultaneously treat, that is the funda. Next. So the WHO has come with the global strategy, elimination strategy, which aims at reducing the cervical cancer incidence to 4 per 100,000. So 90, 70, 90 is a magical number, wherein they say that at least 90% of all the girls by the age of 15, before the age of 15 should be vaccinated. And ladies in the reproductive age should be screened at 35 and 45, 2 screenings at least. And that should be done with a high performance test, should be preferably HPV, if not then pap smear. And by those who are detected with cancer, 90% must receive treatment and care. This is what the WHO strategy is. And the aim is to bring down to this value by the age of, by the time we reach 2030. So the key takeaways is cervical cancer is preventable because vaccination is available. Screening with HPV should be done.
And in the low resource areas, try to get make the vaccine available and self-sampling available, and see and treat in the same sitting. And pre-cancerous lesions can be treated, and that's how elimination is possible with that 90, 70, 90. Thank you. Next, Mary will be doing a presentation about how to do self-exam. Over to Mary. இப்போ வந்து டாக்டர் பேசின மாதிரி இந்த விஷயங்களை மக்களுக்கு நாங்க எப்படி எடுத்துட்டு போறோம்னா, மூணு ஸ்டெப்பா எடுத்துட்டு போறோம். முதல்ல வந்து இடங்களை வந்து நாங்க ஐடென்டிஃபை பண்றோம். எங்க வந்து விமன் எல்லாம் ஒன்னா இது பண்ண முடியுமா, கேதர் பண்ண முடியுமா, கவர்மெண்ட், நான் கவர்மெண்ட், என்ஜிஓஸ், கம்பெனிஸ், லயன்ஸ் கிளப், ரோட்டரி கிளப், அந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் பெண்கள் மத்தியில வேலை செய்யறாங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து நாங்க முதல்ல போய் அந்த ஹெட்டை அணுகி அவங்களுக்கு வந்து இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்கள வந்து ஆர்கனைஸ் பண்றோம். அடுத்து கேன்சர்ன்ற வேர்டை டைரக்டா சொல்லாம டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ்ல வந்து அதை கொண்டுட்டு போறோம். ஈனாக்கா அழகு, ஆரோக்கியம், இளமை, நலம், நலமறியா அவள், ஆரோக்கிய சென்னை கொண்டாட்டம், டெஸ்ட் மாம் ப்ரோக்ராம், அந்த மாதிரி வேற வேற டாபிக்ல வச்சுக்கோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அதை கொண்டுட்டு போகும் பொழுது அதையும் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்றோம். அதுல ஃபில்மு, தப்பாட்டம், ஐமஸ், கிட்டு, ஓரங்க நாடகம், அந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ்ல கொண்டு போகும்போது ஈஸியா அவங்களுக்கு ரீச் ஆகும் அப்படின்றதுனால அந்த மாதிரி கொண்டு போறோம். அதுக்கு அடுத்து அவங்கள தயார் பண்ணிட்டு அவங்கள வந்து மைண்ட் அளவுல நான் இந்த டெஸ்ட்டை பண்ணிக்கணும்னு ப்ரிப்பேர் ஆன பிறகு எங்கள்கிட்ட 2 மொபைல் ஸ்கிரீனிங் பஸ் இருக்கு. அந்த பஸ் உள்ளேயே அந்த சர்விக்கல் டெஸ்ட், ஹெச்பிவி, பாப்ஸ்மேர் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கும் எக்ஸ்ரே மேமோகிராம் எடுக்கிறதுக்கும் உள்ள வசதிகள் இருக்கு. அந்த பஸ் அந்த ஏரியாவுக்கு எங்க மக்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போக முடியாது, அவங்களால செலவு பண்ண முடியாதுன்னு இருக்கிற இடங்கள் இருக்கோ அந்த இடங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியான காஸ்ட்ல, அவங்களுடைய பார்ட்டிசிபேட்டிவ் காஸ்ட்ல அந்த இடங்களுக்கு அந்த டெஸ்ட் முறைகளை கொண்டுட்டு போறோம். இதுல என்ன இம்பாக்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, டைரக்டா என்ன இம்பாக்ட்னா, எங்கள்கிட்ட அவேர்னஸ் அட்டன் பண்றவங்க அதுல இருந்து ஸ்கிரீனிங்க்கு ஒரு 10ல 2 பேர் முடிஞ்சவங்க ஸ்கிரீனுக்கு டர்ன் அவுட் ஆவாங்க. பட் அந்த மீதி பேர் வந்து எப்ப அவங்களுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் ஏதாவது தெரியும் போது ஏர்லியா தெரிஞ்சுக்குவாங்க, உடனே எங்க போகணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்குவாங்க. இன்டைரக்ட் இம்பாக்ட் என்னன்னு போது அவங்க பக்கத்துல இருக்கிற நெய்பர்ஸ், அவங்களுடைய கூட ஒர்க் பண்றவங்க, அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ், கோ ஸ்டாஃப், இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து இவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்த அவங்களுக்கு உதவி தேவைப்படும் போது பட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, நீங்க இந்த இடத்துக்கு போகணும், உடனே பார்த்து இந்த இது வந்து நாங்க கொடுக்குற இந்த அவேர்னஸ் அண்ட் ஸ்கிரீனிங் மெத்தடாலஜி வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, தேவைப்படும் பொழுது இம்மிடியேட்டா அவங்களுக்கு போறது அந்த விஷயம் தெரிகிறதுனால ஏர்லியா டயக்னோஸ் பண்றதுக்கு அது மிகவும் உதவியா இருக்கு என்னுடைய அவேர்னஸ் அண்ட் ஸ்கிரீனிங் மொபைல் ஸ்கிரீனிங் ப்ரோக்ராம். இதுல எங்களுடைய தாரக மந்திரமே என்னன்னா, தோழி டெஸ்டடு, ஆரோக்கியத்தை கொண்டாடு அப்படின்ற ஒரு ஸ்லோகனோட தான் எங்களுடைய பஸ்ஸே அங்க போகுது. அப்படி அவங்க இடத்துக்கு போகும் பொழுது இந்த டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு பயப்படுறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸா வந்து அவங்களோட எந்த ஒரு பயமும் இல்லாம டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறாங்க. பிளஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சார்ஜஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியான ஒரு காஸ்ட்ல இது பண்றாங்க. அப் அண்ட் டவுன் டிராவல் காஸ்ட், அந்த டைமிங், அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து மிச்சம் ஆகுது. பிளஸ் அவங்களுடைய ரிப்போர்ட்ஸுமே அவங்களுடைய டோர் ஸ்டெப்லயே போய் நாங்க கொடுத்துருக்கோம். எங்களுடைய டோட்டல் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் மொபைல் ஸ்கிரீனிங் ஜேர்னி என்ன 2009ல இருந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டோட்டலா வந்து அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் 1032 அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கிறோம். அது வந்து மோர் தென் 3 lakhs அண்ட் above விமனை வந்து சென்சிடைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். டோட்டல் மொபைல் ஸ்கிரீனிங் கேம்ப் வந்து 811 பண்ணியிருக்கோம். அதை மோர் தென் 33,000 பீப்புளை வந்து ஸ்கிரீன் பண்ணி நிறைய பேர் ஏர்லியா டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி வந்து ஓரல் கேன்சர் ஸ்கிரீனிங் வந்து ஏறக்குறைய 5,000 அண்ட் above மேல் மெம்பர்ஸை வந்து டச் பண்ணியிருக்கோம். பிளஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ்க்கு வந்து யாருமே ஹெல்ப் பண்ண முன் வர மாட்டாங்க. அவங்களுக்காக நாங்க இப்போ வந்து கடந்த 2-3 வருடங்களா எவ்ரி இயர் ஆனுவல் பேக்கேஜ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேக்கேஜ் டிசைன் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் பாடி செக்அப் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம். அதுல ஒரு 450 பேரை நாங்க ரெகுலரா செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சில எங்களுடைய அவேர்னஸ் போட்டோஸ் செய்து டிஃபரெண்ட் மெத்தடாலஜிஸ்ல பண்ணியிருக்கிறோம். பப்பட் ஷோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்க்ல அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்
போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ICDS இன்டகிரேட்டட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஒவ்வொரு கிராமத்துலயும் ஒரு அங்கன்வாடி டீச்சர் இருப்பாங்க. அவங்க தான் அந்த ஹோல் கிராமத்தையும் மக்களையும் மீட் பண்ணக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க. இப்ப இவங்களுக்கு நாங்க அவேர்னஸ் கொடுக்கும்போது அந்த ஹோல் வில்லேஜுக்கு இந்த அவேர்னஸ் போயிடும். அது மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா ஹோல் அந்த அங்கன்வாடி பீப்புளுக்கு போற மாதிரி அந்த இதை பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ஹோல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய SHGs அது செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் விமன் SHGs ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்களுக்கும் பண்ணும்போது அதுவும் எல்லா ஃபேமிலிக்கும் அந்த தகவல் போயிடும். அந்த மாதிரி நாங்க வந்து யார இது பண்ணா அந்த ஹோல் ஏரியாவுக்கு வந்து மெசேஜ் ரீச் பண்ண முடியுமோ அவங்கள வச்சு அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் நாங்க பண்ண கேம்போடைய ஒரு சில போட்டோஸ். நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து பிரஸ்ட் கேன்சர் அப்படின்றது ஏற்கனவே டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க. நம்ம எப்படி செக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல சுய பரிசோதனை எப்படி பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது மட்டும் நான் சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் இந்த சுய பரிசோதனை எப்ப பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பீரியட்ஸ் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து 7th or 8th டேல பீரியட்ஸ் நின்று போனவங்க, யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டவங்க அவங்க எல்லாம் வந்து மாசத்துல ஏதாவது ஒரு நாள் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க மாதிரி ஒவ்வொரு 1ஆம் தேதி அல்லது ஒவ்வொரு 10ஆம் தேதி அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுட்டு குளிக்க போகும் பொழுது இந்த படத்துல காட்டியிருக்கிற மாதிரி நின்றுட்டு கைய தட்டையா வச்சுட்டு இந்த 4 விரல்ல அவங்க கிரீமோ ஏதோ போட்டா கொஞ்சம் பலுவலுன்னு இருக்கும். ஷோல்டர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஃபுல்லா பிரஸ்டையும் வந்து அவங்க ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கணும். கை எடுக்காம ஒட்டுமொத்த பிரஸ்டும் பார்க்கணும், அக்கிலையும் பார்க்கணும். அதே மாதிரி கை 2 கையும் மேல தூக்கிட்டு எங்கேயாவது இழுக்கிற மாதிரி இருக்கு அல்லது வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு, ஏதாவது நெருடல் இருக்கா, ஈஸியா இருக்கா 2 கையும் தூக்குறதுக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். 2 பிரஸ்டும் வந்து சமமா இருக்கா, ஏதாவது வித்தியாசங்கள் தெரியுதான்னு பார்க்கணும். அதே 3வது படத்துல போட்டிருக்க மாதிரி ஒட்டுமொத்த மார்பகமும் அந்த மசாஜ் பண்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கணும். 4வது வந்து நின்றுட்டு பார்க்க முடியலன்னவங்க படுத்து இது பண்ணலாம். 5வது இது பார்க்கும்போது மார்புக்காம லேசா அழுத்தி பார்க்கணும். இப்படி அழுத்தி பார்க்கும்பொழுது நார்மலா இருக்கிற பிரஸ்ட் நமக்கு தெரியும். ஒவ்வொரு மாசம் பார்க்கறதுக்கு மாசத்துக்கு ஒரு நாள் பார்க்கும்போது தெரியும். இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் இந்த இதுல இது வந்து ஒரு வேர்ல்ட் வைட்ல உள்ள ஒரு இது. இங்க உள்ள NCD மேனுவல்ல வந்து இதுதான் அந்த பிக்சர் இருக்கு. இங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய NCD மேனுவல்ல இந்த இதுல லெமன் இருக்கு. பட் இதுல இருக்கிற அறிகுறிகள் பாத்தீங்கன்னாக்க அதுல வந்து தோல் சுருங்கி போய் இருக்கிறது, கடினமா இருக்கிறது, மார்பகத்துல சின்ன கட்டி தெரிகிறது, அந்த நாளங்கள் கொடைய இது லிம் நோட்ஸ் இதெல்லாம் உடைச்சு போய் ஒரு மாதிரி தடிச்சு போய் இருக்கிறது, அந்த மார்பக காம்பு உள்ள எடுத்துட்டு இருக்கிறது, தோல்ல அரிப்பு இருக்கிற மாதிரி புள்ளி புள்ளியா இருக்கிறது, சிவந்த நிறத்தோட இருக்கிறது, எல்லாம் நிறம் மாறி இருக்கிறது, மார்பு 2 மார்பும் சமசீரா இல்லாம இருக்காது, ஒரு மார்பகம் வீங்கி போயிட்டு வருது, ஒரு மார்பகம் தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி, ஆரஞ்சு பழத்தோல் மாதிரி ரொம்ப தோள்கள் மாறி போயிருக்கிறது, மார்பு காம்புல இருந்து ரத்தம் அல்லது சீல் வர்றது, அதே மாதிரி வந்து புள்ளி விழுந்து இருக்கிறது, உள்ள சில இடங்கள்ல கட்டி இருக்க நமக்கே தெரியாது. அந்த இது பண்ணி பார்க்கும் பொழுது தெரியும். நெக்ஸ்ட் இதுல முக்கியமா என்ன மாதிரியான இந்த டிஃபரன்ஸ்னா அளவுல வித்தியாசம் இருக்கிறது, மார்பக தோற்றத்துல வித்தியாசம் இருக்கிறது, சிறிய கட்டிகள், வலி இல்லாத கட்டிகள். முக்கியமா இந்த வலி இல்லாத கட்டியை நார்மலா லேடிஸ் வந்து இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க. அதை மெயினா சொல்லணும். இந்த வலி இல்லாத கட்டிகளை வந்து நம்ம இமீடியட்டா என்னன்னு பார்க்கணும். தோல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படுறது, ரத்தால சீல் வர்றது, அக்கல்ல கட்டி இருக்கிறது, ரொம்ப குத்திரமாய் வலிக்கிறது இருக்கு. இதெல்லாம் இருந்தா இமீடியட்டா கேன்சர்னு பயப்பட அவசியம் இல்லை. 80% புற்றுநோய் அல்ல, பட் வந்து மீதி இருக்கிற 20% நம்ம இருக்கோமா அப்படின்றத செக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும். முக்கியமா குடும்பத்துல வந்து மார்பக புற்றுநோய் இருக்கு, அம்மாவுக்கோ அம்மா பெத்த பாட்டிக்கோ அம்மா கூட பிறந்த அக்கா தங்கைகளுக்கோ அந்த வழியில வந்து மார்பக புற்றுநோய் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம். அவங்க வந்து ரெகுலரா செக்அப் பண்ணிக்கணும். இது எங்களுடைய மொபைல் ஸ்கிரீனிங் பஸ். சில போட்டோஸ் உங்களுக்காக. இது வந்து அந்த உள்ள இருக்கிற மேமோகிராம். 2 பஸ் இருக்கு, ஒரு மினி பஸ், ஒரு பஸ். அதுல வந்து லேப் ஃபெசிலிட்டிஸோட ஸ்மியர் அண்ட் பிசிக்கல் எக்ஸாம் அதெல்லாம் பண்றதுக்கான வசதிகள் இருக்கு. மேமோகிராஃபி போட்டோஸ் இது. இது இதெல்லாம் போட்டோஸ் எங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல எடுத்த கேம்ப்ல உள்ள ஒரு சில போட்டோஸ்.
இந்த மாதிரி நிறைய வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லா நாங்கள் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸோட பண்றோம். யார் கூட நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட பண்றோம், டிபார்ட்மெண்ட்ஸோட பண்றோம். நிறைய இதோட எங்கெல்லாம் வந்து போய் மக்களை ரீச் பண்ண முடியுமோ, மக்கள் வேலை நிமித்தமாகவோ அல்லது தெரியாமலோ போக முடியாம இருக்கிற எல்லா இடத்துக்கும் நாங்க போய் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது எங்களுடைய ஒரு சில புக் லான்ச், இது எங்களுடைய 3D மேமோகிராம் யூனிட் இன்ஸ்டாலேஷன். ஸ்ரீலங்கா போய் நாங்க வந்து ஸ்ரீலங்காவில வந்து நாங்க 2 முறை போய் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ், அங்க இருக்கக்கூடிய நர்சஸ்க்கு டிஓடி ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். அதுல ஒரு சில போட்டோஸ் இருக்கு. அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட், ரீஜனல் கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட்டோட நாங்க சேர்ந்து பிளஸ் பிராக்மாட்டிக் அவங்களோட சேர்ந்து இந்த ஹெச்பிவி டெஸ்ட் செல்ஃப் சாம்பிளிங் பண்ணோம் நிறைய. அதை முதல் முறையா சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணினது பெண்ணலம் வந்து அதை பெரிய பங்கு எடுத்தது. தமிழ்நாட்டுல ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த போட்டோஸ் இது. இது எங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ். தேங்க்யூ. ஒரு சின்ன படம் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம், 3 minutes படம். அதை வந்து என்னெல்லாம் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் டேக் ஹோம் மெசேஜ் சொல்லலாம், அதை போடுறோம், பாருங்க. குடும்பத்திற்கு உழைப்பவள் அவள், குடும்பத்தை காப்பவள் அவள், குடும்பத்தை நிறைவாகவும் அழகாகவும் ஆக்குபவள் அவள். அவள் ஆரோக்கியத்தை யார் பாதுகாப்பது? லட்சம் பெண்கள்ல 22லேருந்து 28 பேர் மார்பக புற்றுநோயால பாதிக்கப்படுறாங்க. இந்தியால மட்டுமே வருஷத்துல 1,30,000. குடும்பத்திற்கு உழைப்பவள் அவள், குடும்பத்தை காப்பவள் அவள், குடும்பத்தை நிறைவாகவும் அழகாகவும் ஆக்குபவள் அவள். அவள் ஆரோக்கியத்தை யார் பாதுகாப்பது? லட்சம் பெண்கள்ல 22லேருந்து 28 பேர் மார்பக புற்றுநோயால பாதிக்கப்படுறாங்க. இந்தியால மட்டுமே வருஷத்துல 1,30,000. ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணு. இங்கிலீஷ் இருக்கா? இங்கிலீஷ் அவள் ஆரோக்கியத்தை யார் பாதுகாப்பது? லட்சம் பெண்கள்ல 22லேருந்து 28 பேர் மார்பக புற்றுநோயால பாதிக்கப்படுறாங்க. இந்தியால மட்டுமே வருஷத்துல 1,30,000. It's okay. You just get it corrected. Sorry about this. So, but we'll have this movie ready later. I think we'll start the brief lecture about oral health and tobacco by Dr. Santhosh. Doctor? English. Okay, we've got the English version of it. She strives for me. She takes care of them. She makes their life wholesome, beautiful. Does she not have the right to a healthy life? 22 to 28 of 1 lakh women are affected by breast cancer. 1,30,000 cases of cervical cancer are reported in India every year. Many people think cancer is contagious. Some think that there is no cure for cancer. Even others hesitate to undergo treatment due to the fear of pain, expense, and the stigma attached.
These are the myths that we need to break. Cervical cancer can be prevented, and if detected early, breast cancer can be cured. Yes, there is now a preventive vaccine for cervical cancer, and methods of treatment of breast cancer have improved tremendously. Nalam is an organization that offers subsidized and cost-effective screening for breast and cervical cancer. Their core objective is to save women on time from cancer. The speciality of Nalam is its all-women team that ensure comfortable and understanding care for each and every woman. Nalam also provides post-operative care and counseling. Indication of breast cancer may include lumps that feel different from the breast tissue, skin dimpling, nipple inversion, swellings in your armpits, or abnormal change in breast size. Don't wait for these indications. Go for your routine checkups, because the mammogram can identify even the smallest of lesions, and breast cancer can therefore be cured at stage 0 itself. Indication of cervical cancer may include excessive bleeding during cycles, bleeding with abnormal discharge, or bleeding after menopause. If you have a girl child between 9 and 19 years of age, don't hesitate to vaccinate them. And any woman above that age must undergo periodic pap smear tests. And Nalam can help you do this. Be a good father, a good son, a good brother, a good husband. Make her take care of herself. She strives for the family. She takes care of you. She makes your life wholesome and beautiful. She does have the right to a healthy life too. So that is a short film about breast and cervical cancer. So now we will move on to oral health. I request Dr. Rajan to speak about oral health. Online, can you speak back? Is everyone there online? Can you hear us? Yes, we can hear. Okay, thank you. Good evening, everyone. I'm Dr. Santhosh. Primarily, I'm a maxillofacial surgeon. And probably maxillofacial means the treatments which we do primarily in the jaw, the face, and the oral region. That's why that's what they call as the maxillofacial. The subject is a little complicated to pronounce, but actually means something. Or surgeries, the treatments which we generally do in the oral cavity, the jaws, the face, the neck. That's what comprises the maxillofacial region. It's like. So today, of course, we've been talking a lot about metabolism, women's health, and all that. So probably this may look weird. Why suddenly someone is talking about oral cavity and all that? Because oral cancer is no more a male disease. Probably like everyone gets the same feeling that oral cancer Puerto Rican comes only for a male patient. Females don't get oral cancer. And the misnomer. But primarily it's not like that. Even females have started getting oral cancer a lot. So anything in the oral cavity, specifically, we let it be for educational purpose, let it be for treatment purpose, let it be for awareness purpose, documentation purpose. We always split the oral cavity in few subsites. The why that's what I listed here. So entire oral cavity is broadly divided into this 4-5 subtypes. One is the lip, or the tongue, naakku pagudi. Floor of the mouth is what? Naakku kadilavara region, floor of the mouth. Gingiva buccal is what? Pallu kadilavara region we call it gingiva buccal region. Hard palate, male annamnu solluvom hard palate, and retromolaris. Retro means backside. Molar is behind your molar teeth. So the kadasi kanava pulpina irukka side fulla we call as retromolar region. So these are the sites of oral cavity. Generally, we use these sites to do examination, for self-examination, for academic purpose, for documentation purpose, for treatment purpose, everything. The entire oral cavity is divided into these subtypes broadly. So today, as we all are talking about, is not more of an awareness on cancer per se,
but awareness on being healthy, let it be metabolic health, let it be gynecological oriented health, let it be in oral health. So today's take home message for everybody who's listening to this is about how you can be healthy. So like I wish everyone takes it not about primarily about cancer, but being healthy should be the take home message for everybody who's listening today. So I'm a big fan of Rajinikanth. So like right from my post graduation days, every presentation of mine will have a slide of him. Like every presentation of mine, because I feel he's one example of common man becoming a big star. And also from my point of view, he's one example of how you can, after quitting a habit, how you can reboot your life. Because everyone know that he was almost at the verge of his death. And how like completely changing his lifestyle, completely quitting all his habits, how he rebooted back. And of course, now we know he gave us one of the biggest hit movies, with over everybody leading stars in the country. So he's one example of how anybody who's like even so much attached or stuck to a habit, who feel they cannot come out, is one example like how you can reboot your life, how you can completely take a new avatar, if you can switch on to a complete different lifestyle and disease after habit cessations. So எல்லா Tamil படத்துலயுமே like of course you also see Tamil movies and Tamil series in OTT platforms. We have all this statutory warnings which comes underneath it. எல்லா படத்துலயுமே எல்லா சீரியலுமே we have this monotonous feel வரும். But there's one thing most of us miss. Like the first thing everywhere it reads, smoking causes cancer. Everyone knows smoking causes cancer, but there's one point even the government has missed it is smoking alone doesn't cause cancer. Because this slide I put because probably after 2015 when I saw my first patient, when my boss gave me the first patient for biopsy, the patient automatically when we get the history from the patient, on first சொன்னது சார் ஸ்மோக்கிங்லாம் பண்ண மாட்டேன். Because imagine common man's viewpoint, like every day the TV பாக்குறாங்க அப்படின்னா what they will know, smoke பண்ணதான் கேன்சர் வரும் போல. So instantaneously his reply was, sir நான் ஸ்மோக்லாம் பண்ணது கிடையாது. So when we go more into the habits, smoke பண்ண மாட்டேன், அடிக்கடி இந்த மாவா மட்டும் போடுவேன். So imagine நமக்கு இது ஒரு ஃபன்னியா தெரியுது, but imagine a layman, imagine an auto driver, imagine a person who's doing daily labor, daily இதை வந்து டிவில பாக்குறாங்க, புகை பிடித்தால் புற்றுநோய் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாங்கன்னா we don't cover the other part of the oral cancer, which is this one. Actually, more than smoking, a chewable form of tobacco tends to be more dangerous. The gudka, mawa, kaini, whatever. So imagine that ignorance of the patient automatically asks, and a smoke la panna matta sir. He was a driver. If vandi otumbodhu indha maava mattum na poduven. Adu cancer varuma enakku theriyala. Thookam in night vandi otum thookam varama irukadha na podradhu. So imagine something which we see every day in the TV has gone to the public in a completely wrong conception that only smoking causes cancer, and these are all just some chewable form of candy. So why do one get addicted to it? Smoking, or why do one person gets addicted to it? Everything is a bad habit. Like how they tell every child is a good child when he's born on the world and Mary. They all get addicted to it. Let it be even mobile phones. We are addicted to mobile phones. We have something which pulls us into that addiction. So what is the nicotine effect? Nicotine is what, like how ma'am was explaining, something which stimulates something in the body is what makes us addicted to. The nicotine என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it stimulates the adrenaline and causes an increase in glucose. So உடம்புல glucose உடம்புல first ஒரு surge போகும், நமக்கு ஒரு instantaneous ஒரு happy feel வரும். இது வந்து ரீசெண்டா நீங்க எல்லாம் இந்த டூட் மூவி பாத்தீங்களான்னு தெரியல. அப்போ வந்து the heroine will tell to the hero, நீங்க எப்பமா ஸ்மோக் பண்ண ஆசைப்படுறியோ ஒரு டைரி மில்க் சாக்லேட் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. It is a movie concept only, but actually the sense is அந்த சாக்லேட் சாப்பிடும் போது you get the glucose sensation feel and you get a similar kick to it. So even we saw recently, I was sitting with one of my professors, and then that time I was explaining this movie, and he tells the same example. So imagine, I don't know whether the movie producers kept it that way, but it's actually the fact that when the heroine and the Pradeep hero to சொல்லும்போது நீ ஸ்மோக்லாம் பண்றதுக்கு பதிலா சாப்பிடும்போது ஒரு பைட் சாக்லேட் எடுத்து சாப்பிடு, ஏன்னா it caused the same glucose level increase in the body, so it maintains that kick effect. So இத மாதிரி தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த உடம்புல குளுக்கோஸ் லெவல் ஏறும்போது, இன்னைக்கு நான் ஒரு 3 சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ண எனக்கு இந்த அட்ரினலின் ரஷ் வருதுன்னா அது ஒரு மாசத்துல ஒரு பாக்கெட் சிகரெட்டா மாறும். So each time the cigarette count increases, but the reason for it remains the same. That is why people get addicted to it, and one period of time becomes a habit for somebody.
So what initiates smoking errors? Everybody knows if we all cross through school age, we all cross through adulthood and all that. First, it's curiosity. If I come to my padala or actor or somebody, my relatives, friends, நம்ம வீட்டு பக்கத்துல வீட்டு அண்ணன் யாராவது ஒருத்தங்க பார்த்து அவங்க பண்றாங்களே ஒரு curiosity. அது பண்ணா என்ன ஆக போதும் adventurism இல்ல mainly through friends influence. And we all feel from the male perspective that நம்ம cigarette பிடிச்சா நமக்கு ரொம்ப masculine தெரியும், ஒரு attractive இருக்கும். And the movie stars influence, and majorly today's world, major people that tell us the last point. It's a big term stress reducing for them. And the smoke no more. It is a bad disease only for people who drive autos. It is a main habit for all the IT professionals, the people who are in so much of on-call jobs. It's the main word is stress reducing. And stress reduce பண்றதுக்காக நான் smoke பண்ற மாதிரி இருக்கு. சரி நான் வேலையை செய்ய முடியல. So these are the reasons nobody goes into this habit wantedly, or they want to become a bad person. They all get pulled off it, and the main reason get pulled into it is the stress point. So these are few facts which I was going through online about Malaysia. So there was an article. So what they tell is annual, I think it was a 2024 article something. Malaysia records something around 1,500 cases every year, and almost half of it goes to death annually. And the other thing they tell is almost 60%, around 100 patient comes only in the later stage. The same thing is in India and even in Chennai also. So it is something, a global phenomenon. And under 60% of cases, the patients because unlike other tumors or cancers, the oral cavity is very debilitating. So stage 3 and stage 4, it's too much debilitating that we cannot operate a few cases. And of course, most patients result in death. And the gender and age, of course, the older adults, but then as we are facing the same way in Chennai and India also, even the younger people are facing this risk so much. And there was I don't know whether this, I correctly can't pronounce the places in East Malaysia. They say Sarak and Sabah are places in East Malaysia, which is noticeably having a high incidence of this. And in 1977, they told the Ministry of Health in Malaysia has launched a program for detecting of oral cancers. In 2002, they revised the guidelines and they started collaborating with other centers for get a structure. Like how sister was telling, we went to Sri Lanka. The main reason we went to Jaffna was to give them a structure of training, because the reason they invited us was they didn't have a proper structured training protocol. So we went there 5 days to give them a structure of how to do training. We even gave them a few models. Same way, I think in 2002, Malaysian government has done a structured training protocol. And 2018, they expanded the guidelines to all population, targeting more adults 18 years and people who are high risk also. And now till 2025, the program is still ongoing. And similarly, like how in India and other developing countries, there are huge challenges specifically to late stage diagnosis. So like how we were all talking, and so many things are happening still, why the cancer rate is increasing. So we have state-of-the-art hospitals, we have high-skilled surgeons, there are so many private sectors, government hospitals, and probably more than the Western country, we have the largest number of gods being worshipped in India. But still, why there's a constant increase in not only oral cancer, specifically any cancer per se, whether it be liver cancer, colorectal cancers, gynec cancers, why does the count keep on increasing? And the main reason is because of the lack of awareness. Because we don't have proper awareness for anything, any disease. Like how now there are so many people who are getting aware of what diabetes is. And COVID times, we all were aware of how to prevent ourselves from COVID. Everybody, even if you call a auto person, mask, because we all were aware of COVID, we were able to get out of it. The same way, this cancer is something like, I think the only main reason the counts is keep on increasing is because of lack of awareness. And the other thing is delay in diagnosis. Why is the reason delay in diagnosis? The primary providers, like our sister was telling, the Anganwadi teachers, they can't take the message to the public. And a limited number of trained specialists, inadequate diagnostic services, low health literacy, economic barriers is a big thing, because of course everyone feels cancer now. The treatment is so much costly. Stage 3, stage 4. The economic barriers and weaker health systems. So this is so now, since we've spoken about the basic issues we are facing in oral cancer, now we go into a little bit more specific. How does oral cancer present? So the first person about a slide, but this is another one, refined one. So we ask any patient, like how we were seeing about self-examination of breast, oral cavity, this A to H, so A to H protocol is all these sides, lip inner side, gingiva buccal, the cheeks,
tongue. These all sides, we ask them to examine themselves in a mirror. Selfie camera, megapixel camera. You can stand in front of the mirror and just see in all these 8 places. It's the most easiest thing, like how we tell in literature wise, the most trickiest surgery to operate is oral cancer. The same way, more easiest way to find out oral cancer is oral cancer. Because it doesn't need specific mammogram, it doesn't need big time of HPV screening. You'll be able to find something is different or not. You don't need endoscopy, you don't need some big machines. You just every regular you just need to open your mouth, have a good light source and see inside your mouth. It's easily able to find out. You don't need someone who's trained in it to know something is wrong. So broad this is the baseline. Any swelling, or ulcer or red patch 3 weeks it should be biopsy. Biopsy doesn't mean kandipa cancer. It may be a small fungal infection. Diabetes the last week I saw a patient who was referred from the hospital. The hospital sources said it may be a pre-cancerous lesion, but the patient was taking inhaler and the salbutamol inhaler a long time it creates a white patch on your palate. Other patient to buy in the then I asked the history supplement. He tells every day he's been doing that inhaler for the past 8 years. It goes and stays in your palate and causes small fungal infection. So our point is 3 weeks, 4 weeks, and the white patch he's gone to the hospital and they referred it to me. So I saw the patient and I told him, I gave a oral candid mouth paint and I told him to rinse his mouth by warm water after every time he takes a puff. And within 3 weeks, the white patch disappeared. So imagine the time 3 weeks happens because so that you go to a doctor, you go to a professional, and they're not going to find out you have cancer. They're going to find out you don't have cancer. That is the reason you have to go. You biopsy doctor cancer cancer. So have this 3 weeks point is a mandatory period. Anything in your mouth you see different. That's normal. 3 weeks something is there, you go and get it checked. So if we see something which is weird, sometimes we tell 1 month medicine like how I told the previous patient, I gave him 3 weeks time, I gave him ointment. Sometimes when we see the patient is having some ulcer, we ask him to do a small biopsy. Biopsy is a very painless procedure. Nowadays we have so many topical spray, injection, just spray, just take a small bit of tissue, and maximum 4 or 5 days we get the result. So biopsy is the gold standard, even though it is the most trained, most super specialist of oncology, but still biopsy is positive, they can consider it to be cancerous. And treatment primarily oral cancer, like how ma'am explained, this is not something related to metabolic disease, is very, very less. It is primarily habit related. Or a habit, most female patients coming for a cancer checkup or for cancer biopsy, they have a history of sharp teeth. Cancer fact because sharp teeth, sharp dentures, it's been constantly eroding your tongue. And the reason people get cancers. So mainly you have something, a foreign material inside. Surgery is the main first stage of treatment. We remove it and then we give radiation. Oral cancer, as of now, chemotherapy role is very, very less. The primary treatment is surgery and then followed by radiation. A summary of treatment is what? We remove the primary tumor. We also check for neck metastasis. If required, we give radiotherapy. And chemotherapy has a very, very limited role in oral cancer. And myths about cancer will be any cancer. That cancer means death. Maybe 25 years back, it would have been there, but today it's no more. Cancer means treatment. And unaffordable treatment, surely, I don't know about the Malaysian government, Indian government, and Tamil Nadu government. There are a lot of CM schemes available, PM schemes available. There are a lot of government hospitals who are doing oncology work. There are a lot of state-of-the-art cancer hospitals being installed by the government. So it's no more unaffordable treatment. And cancer, treat on the day is again a proper, it's a wrong misconception. Depends on the disease. Sometimes stage 3, stage 4 disease, it will come back. So that doesn't mean every cancer will come back. Second thing is, cancer diagnosis, they'll ask the father to sit outside and question. Cancer is never contagious.
Just because our father or mother or someone is getting a cancer doesn't mean you will get it. You should always stay next to them. You should always be them, because the more happier they are, the treatment and the healing part becomes more better. So never isolate a patient just because he's got cancer. It can never be contagious. Then cancer affects only lower social. Although it's completely a misnomer, probably few parts of cancer, maybe few types of cancer because of lower metabolic status. But cancer is not just cancer, is something. 2-3 months ago, conference, the professor was telling there was caste, religion, cancer. அது மட்டும்தான் காஸ்ட் பார்க்காது, ரிலிஜன் பார்க்காது, பணம் பார்க்காது, எல்லாத்தையும் பார்க்காது. ஸோ அந்த விஷயத்துல கேன்சர் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி he was getting a joke. So cancer never divides people. It always treats everyone as the same hand. So don't think, ஐயோ like I'm all good, it will never come அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. Always take your health seriously. It comes to everybody. Just be sure to know what is what. And proper quotas, an ounce of prevention is worth a pound of cure. So the comparison of two of my patients, one is a pre-cancer in situ, a small white lesion. Adhe the right side a full blown stage 4 cancer. So in the mari the cancer in the mari develop ஆயி தான் வந்திருக்கும். So இது நீங்க பெரிசா நீங்க போய் ஏதோ ஒரு டாக்டர்ட்ட போய் காண்பிக்கணும், நீங்க வாயை திறந்து ப்ராப்பரா பார்த்தா தெரியும் ஏதோ புதுசா இருக்கு அப்படின்னு. So what I tell the patients now is, இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குன்னா உங்க செல்ஃபி கேமரால அதை போட்டோ எடுத்துட்டு டேட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 3 weeks கழிச்சு திருப்பி அதே பாருங்க, இல்ல எவ்ரி வீக் செக் பண்ணி பாருங்க. அதே மாதிரி இருக்குன்னா ஓகே, there's something. பட் ஏதோ ஒரு சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இல்ல ஒரு கலர் மாறுதுன்னா ப்ளீஸ் ரிப்போர்ட் டு யுவர் டாக்டர் immediately. And this is a global solution which they tell to bring down any cancer burden. For that, awareness, self-examination, training the doctors, and standardized treatment for everybody. So that's what we were also doing. I was telling screening camps, school awareness talk on tobacco, educating school teachers on cancer, because you won't believe there are school students who are using tobacco. Now, if the cool lip and something is, I don't know about Malaysia. Here we have something called a cool lip. It's the most refined and most advanced form of chewable tobacco. Even IT professionals, IT female staffs, female HRs, so many women are using that, because இன்னும் அந்த கடை ஓரத்துல வாங்கி தேய்ச்சி கையில தேய்க்கிறதுலாம் கிடையவே கிடையாது. ஒரு சின்ன ஒரு அழகான ஒரு ஒயிட் கலர்ல டிஷ்யூ மாதிரி இவ்வளோண்டு தான் இருக்கும். You won't even know it is there in your hand. நீங்க ஒரு வாஷ்ரூம் போய் அது வாயில வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா you won't even know you're having. It is a greatest stress reducer னு சொல்லுவாங்க. But that is one that is causing too much of cancers, even in more educated people also. So we are teaching school teachers on awareness of cancer and tobacco, and online campaigns and webinars like this, and connecting CME programs for doctors also. Because I think Radhika knows there was first patient when we started the BAN 2021 was a 21-year-old girl, a mother of a 3-year-old child. She's been going to a medical general practitioner for 2 years, claiming that the oral cancer was a metabolic issue. He's been giving them multivitamins, giving them all form of IV drips for 1 of her name is still, I remember, Shifana. She's no more with us now. Imagine for 1.5 years he has been treated, telling her it's a zinc குறைபாடு, உங்களுக்கு உடம்பு சத்து இல்ல, நீங்க இதை சாப்பிட மாட்டீங்க, அதை சாப்பிட மாட்டீங்க. For 1.5 years he was just giving him IV drips and some multivitamin tablet. So when we already saw her, she was already in stage 4, but still we went off to remove the whole tongue. We did a reconstruction and all that, but then sometime we should know when we shouldn't fight the disease back. So we took her back to palliation. In 2-3 years we lost her. So we are also giving equal training for doctors also, to find out these early lesions. And how to prevent cancer, of course, we all were talking, so we don't want to again talk about that. Avoid smoking, eat healthy. Using sunscreen is more for a Western population, because basal cell carcinoma, so skin cancers, of course, it is not too much in our population. So they tell even sunscreen should be used for them, and good oral hygiene, limiting alcohol intake, and scheduled screenings. Oral cancer reduced with, of course, quitting smoking and tobacco use, regular dental checkups, and good oral hygiene, and eating a healthy diet. And consuming alcohol, already Max spoke about it. Though it directly doesn't influence an oral cancer, but still it also helps a way to increase the incidence of oral cancer. And how to quit is, we tell this 5 protocol of why you want to quit, decide why you want to quit. First, get the proper help for quitting a habit, plan a protocol, and manage the difficulties. These are the 1 to 5 points which everyone follows to get out of any habit which they feel is becoming addiction for them.
And these are 10 things which generally people who get trained for the tobacco cessation and de-addiction programs, they follow these 10 tips. I think you can forward it to anybody of your friends or whoever wants to quit from any habit. The first thing is setting a quitting priorities. Why am I going to quit the habit? And setting a period. 10 வருஷத்துல your habit quit பண்ணது is not a quitting. You set a quitting period of 5 months and quit பண்ண போறேன். Let me even eating healthy also. Now 5 months தான் என்னோட snacks குறைக்கிறது, என்னோட unhealthy foods குறைச்சிக்கிறேன். Even that can be also used the same way. Avoiding bad influences. If your friends are someone who's been using the habit, you try to avoid them. Get necessary nicotine supplements. Always be busy. A lonely mind is a devil's playground and சொல்லுவாங்க. So you never be idle. Be doing something. Spend more time with your family. Constantly be seeing a motivational content, because previously 10 years back, if you want to see something, you have to go sit in, switch on the Wi-Fi and do all that. Now everything's in phone. So you can constantly see some motivational content. Eat healthy. The 9th is very important. Always calculate the expenses you spend for the habits. It will be alcohol, smoking, or even whatever your fast food eating or your midnight snacks. எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றீங்கன்னு பார்த்தா மாச கடைசியில் ஐயோ இதுக்கு எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றேன்னா அதான் FD-ல போட்டு வச்சா எவ்வளவு காசு வந்திருக்கும். You of course get worried with that. So always calculate how much you spend for your bad habits. And the 10 which I tell everyone, pray. So these all are the 10 points which we can use for any habit per se. It will not be for tobacco or for alcohol. So easier for us to get de-addicted. And of course, we'll come to the FAQs in the last. Thank you. We have made a small, I think we have time. Ms. Parmeshwari, do we have time for a short film for oral Yes. cancer? Yes. Okay, yeah. உங்களோட ஹெல்த் ரிப்போர்ட்டை பார்த்ததுல உங்க இருமலுக்கு காரணம் சிகரெட் தான் உறுதியா தெரிய வந்திருக்கு. டாக்டர், எனக்கு அந்த பழக்கமே இல்ல. இருக்கலாம். நான் இல்லன்ற நீங்க மறுபடியும் இருக்கலாம்னு சொல்றீங்க டாக்டர்? அப்படி சொல்லமா, உங்க வீட்ல வேற யாருக்காவது சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கம் இருக்கலாம். அது உங்களை பாதிச்சிருக்கும். அடுத்தவங்க விடுற புகையினால எனக்கு எப்படி இருமல் வரும் டாக்டர்? அதுக்கு பேர் தான் பாசிவ் ஸ்மோக்கிங். நாம சிகரெட் பிடிக்கலனாலும் மத்தவங்க விடுற புகையினால நம்ம உடல்நிலை பாதிக்கும். இது மாதிரி வருஷத்துக்கு 1 கோடி பேருக்கு மேல பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க. இப்ப புரியுது இந்த இருமலுக்கு யார் காரணம்னு. இப்ப வீட்டுக்குள்ளேயே பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? ஏய் நிறுத்து. இப்ப என்ன அட்வைஸ் பண்ண போற? சிகரெட் பிடிக்காதீங்க, அது உங்க உடம்புக்கு பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்ல போற? அதனால நான் கேட்க மாட்டேன். நம்ம பரம்பரை பத்தி தெரியாம இருக்காவ, நீ கொஞ்சம் சொல்லு. சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. நீ சொல்ல மாட்டேன், நானே சொல்றேன். எங்க அப்பா பேரு சுருட்டு சுந்தரம். அவர் தெருவு நின்று சுருட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சாருன்னா அந்த ஏரியால இருக்கிற அத்தனை பேருமே அவர் நின்று பார்த்துட்டு போவாங்க. அவருடைய பையனா அவருடைய செயலை ஃபாலோ பண்றேன். சொல்லுமா உங்க அன்னைக்கிட்ட? நம்ம அப்பா எப்படி சுருட்டு பிடிச்சாருன்னு அது ஞாபகம் இருக்கு. அவர் எப்படி போய் சேர்ந்தாருன்னு அது ஞாபகம் இல்லல்ல. நைட்டு படுத்தாரு, காலை நிம்மதியா போய் சேர்ந்தாரு. நிம்மதியாவா? ஹார்ட் அட்டாக் வந்து போய் சேர்ந்துட்டாரு அந்த சுருட்டு பழக்கத்தால. அண்ணா, நீ விடுற புகையினால எனக்கு இருமல் வருதான். யார் சொன்னது? டாக்டர். ஏங்க தயவு செஞ்சு இந்த புகை பழக்கத்தை விட்டுருங்க. உங்களால எல்லாருக்குமே கஷ்டம். இப்ப என்ன, இந்த சிகரெட் பழக்கத்தை நான் ஒண்ணு அவ்வளவுதானே, இனிமே பிடிக்க மாட்டேமா? ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க. தேங்க்ஸ்ண்ணா. ஒரு நிமிஷம். அதுக்கு பதிலா ஆன்ஸ் மாவா குட்கா இந்த ரூட்ல போயிடுறேன். புகையும் வராது, உங்களுக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. எங்கம்மா எச்சரிக்கை, புகையிலை எந்த வடிவத்துல சுவைச்சாலும் அது உடலுக்கும் உயிருக்கும் பெரிய ஆபத்தை உண்டாக்கும். சரிங்க, இந்த கெட்ட பக்கத்துல இருந்து எப்படிதான் நாங்க வெளியே வர்றது? இருக்கு, அதுதான் கவுன்சிலிங். கவுன்சிலரா? இதுக்கெல்லாம் கூட கவுன்சிலர் இருக்காரா? ஏங்க கவுன்சிலர் இல்ல, கவுன்சிலிங். அண்ணா, அதாவது இந்த கெட்ட பழக்கத்தை விடுறதுக்கு சரியான ஆலோசனை. அப்புறம் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? போலாம் வாங்க. ஏங்க மறுபடியும் சிகரெட் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? பாத்தி உங்க அண்ணனை திருந்தவே மாட்டாரு போல. இது சாம்பிராணி புகை, சிகரெட் புகை இல்ல. இனிமே சிகரெட் என்ற பேச்சுக்கே என் வாழ்க்கையில் இடம் கிடையாது.
ஏங்க நீங்களே இப்படி பேசுறீங்க? கவுன்சிலிங் மொத்தமா மாத்திட்டாங்க. இத புடி. பட்டரி கெட்டரி கட்டரின்னு வாங்க. இது மூணுமே நான் அறிஞ்சிட்டம்மா. புகையிலை இனி நமக்கு தேவையில்லை. சரியா சொன்னாரு. வருஷத்துக்கு 8 கோடி பேர் புகையில பழக்கத்துக்கு பலியாகிறாங்க. இன்னும் குறிப்பா சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் 5 பேர் பலியாகிறாங்க. இதுல பெண்களும் அடக்கம். புகையிலையால பாதிக்கப்படுறவங்க பெரியவங்க மட்டும் இல்ல, ஸ்கூல்ல படிக்கிற மாணவ மாணவிகளும் தான். இப்படி நம்ம சமுதாயத்தை சீரழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இப்படிப்பட்ட புகையிலை இனி நமக்கு தேவையில்லை. வருமுன் காப்பவன் தான் அறிவாளி, வந்தபின் தவிப்பவன் ஏமாளி. வருமுன் காப்போம், புகையிலையை தவிர்ப்போம். இன்றைய காலகட்டத்தில் நடுத்தர மற்றும் பிற்பட்ட வகுப்பினை சேர்ந்த பல ஆண்கள் வாய் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். ஆண்கள் தான் ஒரு குடும்பத்தோட முதுகெலும்பு. அவங்களோட ஆரோக்கியத்துக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் ஆண் நலம். ஏழை எளிய மக்களின் பொருளாதார நிலையை கருத்தில் கொண்டு மிக குறைந்த செலவில் உயரிய சிகிச்சை அளித்துக் கொண்டிருப்பது ஆண் நலம் மருத்துவமனை. இது ஸ்ரீ தன்வந்தரி அறக்கட்டளையின் மற்றொரு பிரிவு. Another question and answers, any Q&A you have, please go ahead. Okay, we'll have about 3-4 minutes for that. If you have any questions, or we can email it to you later also, if you feel that way. Participants can on your audio, you can speak to them directly, or you can drop your question in the chat box. I have a question. Yes, Dr. I'm not a medical doctor, but based on my observation, first of all, thank you very much. I think you have done a brilliant job promoting safety against cancer. I'm from Malaysia. I had some observations, I think you related obesity to cancer. There's some relationship, but we have some cultural issues as Indians, I mean, in the houses you have the woman doing the cooking, and she like to serve the husband, and when he serves a lot of food to make the husband happy. I think if we change the culture in India or wherever the Indians are, that the man has to go and serve himself the food. By that way, it reduces the intake. This is what I felt, and this is what I'm practicing. So we don't want the woman to feed you and you have all these problems. Then the other thing is, during my recent visit to India, I went to a couple of shops, where they serve the food. அங்க வந்து இலை சாப்பிட்டு ரொம்ப காமனா இருக்கு. 30 ரூபாவா 50 ரூபாவை கட்டுறாங்க. ஆனா அந்த தகுந்தாப்புல அந்த சாப்பாடு சாப்பிடுறாங்க. Because they are looking at just that, நான் 30 ரூபாய் கட்டினேன், அது முடிக்கணும் அந்த சாப்பாடுன்னுட்டு, unnecessary they're eating and going, and nobody's stopping there. Whereas if you look in places like Japan or Chinese, China and all that, they normally have a plate, food, in plates. So you take the plate, you pay for that. Here, அந்த restriction இல்லாம இருக்கு, நம்ம கல்ச்சர் அப்படி இருக்கு. But I think we have to bring that along to reduce the obesity in people, and I think I've been practicing when I go to a shop. I try to never step into Indian shop where they do yellow sapad, because
it's a crime because not only they eat the food and they leave a lot of food for waste. That is the sad part again. And as you notice that, the old Tamil movies, when I look at the crowd, all the spectators are all very slim and thin, Those days, old Tamil movies in the 60s and 70s, because most of them used to work in the farm and, whatever they eat is digested. But now you see the movies and everywhere, they all seem to have put on weight, not because I'm not condemning them, but it's because of the food habits. So I think you can control that with your advertisements and all that. So that's my thoughts for the day. Thank you very much. Thank you very much. I think it's a wonderful idea. We'll definitely talk about portions. Am I right, Dr. Rock? You're talking about portion limitation. Yeah. That. Thank you. Any more Any other questions? questions? Yeah. Any more questions? If anyone have questions, you can on your mic and you can just talk to them directly. And nothing in the chat box also. Hi, can you hear me? Yes, Ms. Amuta. Okay, yeah. Okay, I'm T.S. Amuta. Okay, I just like to say some words. First of all, thank you so much for the sharing. Okay, and it was very good sharing. And I really hope, actually, I was also looking at more participants to join because I have shared to many of groups also. But it's okay. Maybe we can organize one more session moving for future. Then we expect more participants to have this awareness and also this information shared around. Okay, it's a good move. Thank you so much for the information. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Actually, you can catch this in the YouTube. We are sharing it, so you can. Facebook. So it's Facebook Live. It's there, so you can share the link to them. Yeah. I shared most of the link already. Just now I was online. I was sharing around. Make sure they're able to, because maybe they said Zoom. Maybe they are unable to spend time. Okay. Then I said, okay, YouTube is there. You can watch YouTube while doing your work also. I said. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you. So any more questions? So there is a link there to join the WhatsApp group so that you can get the weekly update of our meetings on every Monday. So whoever is not in the group, use the link to join the WhatsApp group. So yeah, thank you. Parmeshwari, we'll close up with this. I will ask my colleague Geetha to say a few words. She's a journalist, so she will just pass the final comments. Geetha? Sure. Thank you so much, Radhika. இது வரைக்கும் எல்லாரும் நிறைய அந்த மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்து கொஞ்சம் பயந்துருக்கலாம். I want to go in a subtle way at the same time, reducing அந்த பயத்தை குறைக்கிறதுக்காக நாங்க எப்போதுமே சொல்ற ஒரு சில வார்த்தைகளை நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அவேர்னஸ் ஆன் பீயிங் ஹெல்தி, அதுதான் எங்களுடைய மெயின் குறிக்கோள். இத பத்தியே தானே அந்த பெண்களுக்கான ஆரோக்கியத்தை பத்தி இப்ப மட்டும் இல்ல, இப்போல இருந்தோ நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். தமிழ் இலக்கியத்துல எல்லாம் பல பாடல்கள் இருக்கு. அதுல ஒரு ரெண்டு நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன். அதாவது ஊஞ்சல் ஆடுறதும் சரி, அம்மான ஆடுறதும் சரி, கிழக்கோடு ஆடுறதும் சரி, அப்புறம் நொண்டி கால் பண்றதும் சரி, எவ்வளவு தூரம் ஒரு விமன் ஹெல்த்ல அது பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுன்றது நம்ம முன்னோர்கள் அன்னிலிருந்து சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க. அதற்கப்புறமாக உரல்ல அம்மி அரைக்கிறது, உரல் பண்றது, அப்புறம் ஆட்டுக்கல்ல அரைக்கிறது, இது எல்லாமே ஒரு எக்ஸசைஸ். அட் த சேம் டைம் அந்த உணவுலையும் அவங்க மெயினா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இப்போ உரலும் போயிடுது, கல்லோரல் போயிடுது, எந்திரம் போயிடுது. ஆனா இது செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எல்லாம் நாங்க எங்கோ தேடுறோம். நம்ம பெண்களும் சரி, ஆண்களும் சரி, இப்ப அவங்களுடைய இதுல நோக்குல பார்த்தோம்னாக்க எல்லாரும்
தெருக்கு தெரு முளைச்சுன்னு இருக்கிற ஜிம்முல போய் தேடுறோம். இந்த எல்லா ஹெல்த் இஷ்யூஸும் அங்க போய் தேடுறோம். இருக்கட்டும், காலத்தின் கட்டாயம் அது. ஆனா நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய ஒரே பாயிண்ட் என்னன்னா, ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன்னுடைய பெண் குழந்தைகிட்ட தான் எப்படி ஆரோக்கியத்தை எடுத்துன்னு போறோன்றத அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸா எடுத்துன்னு போனாங்கன்னா வருங்காலத்துல அந்த குழந்தைகளும் ஹெல்த்தியா இருக்கும். நம்ம நாடே வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான விமன் சொசைட்டியை நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். இட் இஸ் ஃப்ரம் பெண்ணலம். இது வேண்டுகோளாகவும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். I thank Atta Naina for giving us this opportunity, and we're looking forward to, once more reaching out to all of you again, maybe with more number of people. Thank you so much, Parmeshri. Thank you for moderating this. Thank you so much for the wonderful sharing. We learned a lot. Thank you for your time. Yeah, I hope to catch up soon also, Miss. Thank you so much. Have a great evening to you. Thank you very much for the presentation. I Thank appreciate you. your time and effort. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much, everyone. Thank you, Mr. Ganesh. Thank you. Welcome. Madam, thank you.